ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। अमरीकी फौज का एक लड़ाकू जहाज़ F-35 लापता। अमरीकी फौजी अधिकारी लापता F-35 जैट की भाल दे विच लगे। कैनेडा तो एक बार फिर मंदभागी खबर आई सामने। जन्मदिन वाले दिन ट्राले दे विच सड़न कारण पंजाबी नौजवान गुरपिंदर सिंह की मौत। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Culmination of 50 years of hard work on both sides to address the painful legacies of war and to choose to work together toward peace and a better future. Nothing about that journey was inevitable. For decades, it would have been unthinkable for an American president to stand in Hanoi alongside a Vietnamese leader and announce a mutual commitment to the highest level of country's partnership. But it's a powerful reminder that our history need not dictate our future. With the concerted leadership and careful effort, adversaries can become partners. Overwhelming challenges can be resolved, and deep wounds can heal. So let us never forget that. When we choose to stand together and recognize the common hopes that bind all humanity, we hold our hands in that power to bend that arc of history. My fellow leaders, we gather once more at an inflection point in world history, with the eyes of the world upon all of you, all of us. As President of the United States, I understand the duty my country has to lead in this critical moment, to work with countries in every region, linking them in common cause, to join together with partners who share a common vision of the future of the world, where our children do not go hungry and everyone has access to quality health care, where workers are empowered and our environment is protected, where entrepreneurs and innovators everywhere can access opportunity everywhere, where conflicts are resolved peacefully and countries can chart their own course. The United States seeks a more secure, more prosperous, more equitable world for all people because we know our future is bound to yours. Let me repeat that again. We know our future is bound to yours. And no nation can meet the challenges of today alone. ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ F-35 ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਤਾ F-35 ਜੈਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਚਾਰਲਸਟਨ 에ਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਲੋਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਦਾ ਲਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। The reason is because they think, the Democratic Party thinks that the Bengalis, the Indians, the Pakistanis will vote for them no matter what. The first hotel that they put in was in Little Bangladesh on Hillside Avenue. Mayor Adams does not care about Indians, Pakistanis, or Bengalis. Mayor Adams put a tent city in a Sikh neighborhood. And he did that because he thinks that he owns you. US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem. And indeed, divides are deepening. Divides among economic and military powers, divides between North and South, East and West. We are inching ever closer to a great fracture in economic and financial systems and trade relations, one that threatens a single open internet with diverging strategies on technology and artificial intelligence and potentially clashing security frameworks. It is high time to renew multilateral institutions based on 21st century economic and political realities rooted in equity, solidarity, and universality, and anchored in the principles of the United Nations Charter and international law. That means reforming the Security Council in line with the world of today. It means redesigning the international financial architecture so that it becomes truly universal and serves as a global safety net for developing countries in trouble. I have no illusions. Reforms are a question of power. And I know there are many competing interests and agendas, but the alternative to reform is not the status quo. The alternative to reform is further fragmentation. It is reform or rupture. At the same time, divides are also widening within countries. Democracy is under threat. Authoritarianism is on the march. Inequalities are growing. And hate speech is on the rise. In the face of all these challenges and more, compromise has become a dirty word. Our world needs statesmanship, not gamesmanship and gridlock. As I told in the G20, it is time for a global compromise. Politics is compromise. Diplomacy is compromise. Effective leadership is compromise. Leaders have a social responsibility to achieve compromise in building a common future of peace and prosperity for our common good. Excellencies. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਸਾਗਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਲੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹ? ਇਹ 2017 ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਡ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਲੋਡ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਰੋਡ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਨਹੀਂ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਸੜ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ 2017 ਚ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ ਤੇਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੇਚ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਭਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ। ਉਹ ਬੇਟਾ 2 ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਵੇਚ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 17 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਲ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ 7 ਵਜੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। WSO ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are specifically asking for Sikh activists, those that are been identified as having threats
And there are a number of Canadian Sikhs that have been identified as having a threat to their life, and we are asking for the government of Canada to provide protection for these Sikhs in Canada. Are those Sikhs approaching, like, is the RCMP warned those Sikhs that there's a threat to them, or is it the other way around? Is it the community asking Canadian law enforcement for protection? I think it goes both ways, and there have been a number of cases where officials have warned them that there was a threat to their life. That's a good question. I would tend with the news we just heard and the announcement yesterday. I think it makes sense to add that to the scope. Certainly, having a basic sense of security, I think, is a common. It's something we need to ensure in this country. And if foreign interference and foreign countries are affecting that, I think we need to look into that. We believe Canada needs to stand by its values and not compromise on those, whether it's freedom of expression, protection for minorities, and any relationship internationally needs to have a foundation of our core Canadian values. We've seen announcements come in from the United States, from Australia as well. We're hoping for all the Five Eyes provide support in this. I expect that they'll see the threat that this sort of foreign interference can have on a country such as Canada and other countries of similar values. I think it's important for these countries to really identify and recognize the threat that our countries have when we deal with nations that don't share similar values, that are open to foreign interference. When we spoke about stopping intelligence sharing, and really from this Canadian Sikh community's perspective, we were expressing this concern in 2018 when that initial intelligence sharing agreement was announced. It's led to deaths in the past, intelligence sharing in Canada for Sikhs. And we are aware that this information is not used with respect to protecting minorities or protecting foreign integrity. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people. Why did you go public with this now? Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper protocol. Obviously, the Indian government will be able to speak for itself, but we again ask on them to take things seriously. I also know Canadians are preoccupied with this, but they're also preoccupied with the cost of living, and that's why yesterday Minister Champagne convened the heads of the largest grocery chain
chains to ensure that they work hard to stabilize and even bring down prices, and I think we can be optimistic about that. At the same time, on housing, I want to highlight the move that Premier Eby made in British Columbia to accelerate permitting. I think it's a great move in line with many of the things that we've been doing as a federal government to accelerate processing times in municipalities across this country, because we need to build more housing quicker. ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $42 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Because that's how you get things done, by working together. And Mayor Chow and I were committed to working together. And while we won't always see eye to eye, we won't let our differences get in the way of moving forward on things that we agree on, like building homes and building public transit and critical infrastructure projects. Those are the areas that are critical to the people of Toronto, but also areas that we can work together. We've already shown what we can do to help solve some of the Toronto's most pressing challenges when we work together. Ontario is investing another $42 million, including $26 million for the City of Toronto through the Canada-Ontario Housing Benefit to ease growing pressures on homeless shelters by helping thousands of asylum seekers move into long-term housing. In Toronto and across Ontario, too many newcomers searching for a better life are struggling right now. They're living in our shelter systems, church basements, or out on the streets. Even in my area up on Albion Mall, they're living in a store, and that's just unacceptable. We need all levels of government working together to tackle this crisis, and Ontario and Toronto are stepping up. In fact, Ontario has been there to support Toronto in a big, big way. This year alone, the province is providing $3.3 billion with a B to support the city's operations, with billions more in capital funding for major infrastructure projects, including more than $30 billion to build new transit. Investing in the city has never been more important, because we know there's more work ahead. Toronto is facing deep financial challenges that are no longer sustainable. We need wholesale intervention. We need governments to work together to deliver solutions that protect services, avoid new taxes, and put the city on a path towards long-term financial stability. Simply put, Toronto needs a new deal. That's why today, Mayor Chow and I agreed to a New Deal working group. We also agreed the path forward needs to be rooted in supporting smart and effective growth, not painful program cuts or new taxes on people and businesses. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4% ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Today's accelerating inflation rate proves that after 8 years, this Prime Minister is just not worth the cost. After he and his ministers pumped their fists in the air and declared victory over inflation, it has now gone up 43% in 2 months. Through all categories, it's higher than here in Canada than it is in the United States and Japan. And worse, it may force the Bank of Canada to raise interest rates again, causing Canadian households who are the most indebted in the G7 to go bankrupt. Will he balance the budget to bring down inflation and rates before that nightmare unfolds? The Right Honourable Prime Minister.
Over the past year, we've demonstrated that we were able to bring down inflation from the highs of 8.1%, while at the same time being there to invest in Canadians. What the Leader of the Opposition is saying is he wouldn't have been there to help 11 million Canadians with the grocery rebate. He wouldn't have been there to help Canadians with dental care for kids whose families can't send them to the dentist. He certainly wouldn't have been there to cut childcare fees in half right across the country on the way to $10 a day. Those are measures, Mr. Speaker, that have helped Canadians while maintaining fiscal responsibility and seeing inflation. The Honourable Leader of the Opposition. Doubling the debt on Canadians is not fiscal responsibility, and forcing Canadians to live in tents is not compassion, Mr. Speaker. That is the reality. After 8 years of this Prime Minister, life is miserable, especially for the poorest among us. And his solution is to make everything cost even more. Inflation is now accelerating. He hasn't brought it down. He stacked 4% inflation on top of the previous 8% inflation, which means that Canadians can't eat, heat, or house themselves. Will he reverse his disastrous policy so Canadians can pay their bills? Honourable Prime Minister. While the Leader of the Opposition continues to talk down Canadians and talk down the Canadian economy and say that everything is broken, we're getting to work helping Canadians through this difficult time. We're eliminating GST on construction of new apartment buildings to make sure that people can get rents, and we're encouraging all provinces to do the same. A number of provinces have stepped up, which is going to make housing more accessible for millions of Canadians. We're also moving forward on extending the repayment deadline for CBIL loans to help. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।